Digitale Plattformen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Thema, das uns branchenübergreifend im Handelsblatt sehr umtreibt und wir freuen uns sehr, eine Konferenz auf die Beine stellen zu können, in der wir uns im Oktober diesem Thema widmen werden. By having said this, I'm now honored to be joined by our international keynote speaker, who is Dr. Peter Evans. He's the co-chairman of MIT Platform Strategy Summit and also managing partner of the Platform Strategy Institute. Peter, thank you so much for your time, and it's an honor to host you. Great to see you, and it's terrific to be invited to speak at this great event. Yeah, so thank you again. So together with Hamid, which is the founder of our Ecodynamics conception partner, I would like to ask you a couple of questions and also come to Hamid a little later. Peter, if you could please tell us and the German audience, what is, just in the background of your big research, what is the current status of international and global platform economies, and where are we when it comes to global platforms right now? Sure. I think if we went back 10 years, platforms existed, but they were pretty small, kind of unique, interesting business models. Today, they have a major influence on the global economy. They do trillions of dollars worth of economic exchange and value creation. And so they become really a big deal. So Peter, how would you describe the development of global platforms? Is it a slow development, or are we really experiencing a big boom globally? Yeah, well, platform business models are really seem to be fit for transformation, digital transformation. And so as a result, they're doing extremely well and moving from kind of where their origins were in the social media space to now permeating many different sectors. So we look at the banking sector with open banking as one example, the retail sector with marketplaces that are expanding, and then pharmaceuticals are now looking at platform business models to drive the next wave of innovation for pharmaceuticals. Even the insurance industry is looking as well. So we're seeing these business models again designed really well to fit the digital transformation, and those that have made that transition are growing and expanding their position in the market. So Peter, what's your message to the German CEO or the European CEO when it comes to platform strategy? How to start, where to find the right strategy? Sure. Well, I think there's really three ways to think about how to engage. One is, does it make sense to become a platform? Not all companies really works for their sector, their business model. But if there are opportunities, definitely pursue a platform strategy. So that is to become a platform. Another is to figure out how to defend against platforms, right? If you see platforms coming into your market, how do you position to deal with that disruption and make adjustments? And then the third is to recognize that we're now increasingly living in a platform economy, and there are many different platforms that can actually benefit your business. So in those cases, thinking about how to engage platforms and do a systematic analysis of where platforms are that can be used to benefit your business. And then let me finally ask you a little provocative question. What would you say? Sometimes in Germany, we have the feeling that in US and China, there are already big platform companies growing so fast. So is it really dangerous for us does Germany have to wake up right now? Well, if we look at where the largest platforms are in the world, Europe is really lagging, actually. There are, obviously many large platforms in the US and new ones being emerging every year, very large, in billions of dollars. Same is happening in Asia, particularly in China, but not only China, Southeast Asia, even India. The challenge in Europe is that you're not seeing the pipeline. You're just not seeing as many platforms being developed. Now, there are platforms operating, but they tend to be operating from the United States. And so really the question is how can Europe begin to develop its own platforms and really compete on a global scale? Thank you so much, Peter. This was only a small brief of what you will all give us in your big keynote then in October. So thank you
again very much. Let me just quickly switch and ask Hamid about the German market, he is a big expert of. And let me switch again into German. Hamid, jetzt haben wir das alle gehört und wir hören, dass sich da global sehr viel tut. Warum ist es wichtig, dass sich die deutschen Chefetagen und Chefinnenetagen mit Plattformökonomie beschäftigen? Wie Peter gerade erklärt hat, sehen wir halt auch weltweit eine massive Bewegung von unterschiedlichen Unternehmen, die Wirtschaftszweige, Marktmechanismen verändern, Umsatzvolumen verlagern, Kunden- und Handelsplätze verlagern. Und das wird mehr und mehr auch mehr Industrien auch in Deutschland oder Zentraleuropa grundsätzlich betreffen. Und aus dem Grund ist es halt wichtig, dass sich auch vor allem die deutschen Unternehmenslenkerinnen und Lenker sich mit den Plattformthemen auseinandersetzen und entsprechend eine Strategie ausarbeiten und überlegen, ob sie sich dort engagieren oder zumindest gemeinsam mit Plattformen ihre Geschäftsmodelle erweitern, ergänzen oder durchaus auch mal kritisch die Frage stellen, zu ersetzen oder auch neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Hamid, ihr von Ecodynamics, was beobachtet ihr am deutschen Markt? In welchen Bereichen tut sich gerade am meisten? Naja, also im Moment, wir sehen, dass eine Menge DAX-Unternehmen einige Geschäftsmodelle schon in den letzten 3 Jahren umgesetzt haben. Und vorrangig sind sehr viele Bewegungen in der Finanzindustrie, in der Energieindustrie, aber auch in der reine herstellende Industrie zu beobachten. Sehr viele dieser Versuche der letzten 3 Jahre sind mehr oder weniger auf einem experimentellen Status. Einige der Unternehmen wie Bosch, wie Adamos, wie Beispiele, die es da gerade auf dem Markt gibt, sind weitaus erfolgreicher. Und wir sehen auch, dass im Moment nach 3 Jahren eine neue Generation von Plattformgeschäftsmodellen immer interessanter werden. Das ist auch eine Entwicklung, die man in Gesamteuropa wahrnimmt. Was ist deine konkrete Nachricht an die Chefinnen und Chefetagen in Deutschland? Warum ist es wichtig, sich jetzt mit Plattformen auseinanderzusetzen? Und noch wichtiger, wie fängt man an, den ersten Schritt zu tun? Ja, also warum es wichtig ist, ist einer der wesentlichen Punkte, dass aufgrund der Veränderung der globalen und europäischen Marktmechanismen durch die Plattformen ist es halt wichtig, entsprechende Handelsplätze zu eruieren und dort aktiv zu werden und nicht unbedingt Chinesen, Amerikanern das Feld komplett kampflos zu überlassen. Und der Anfang ist relativ simpel zu schauen, in welchen Industrien sind die Stärken, welche Industrien können spannend sein, in welchen Industrien sind Marktmechanismen, die durch Plattformen verändert werden können. Und dort wird vor allem unsere Industrieexpertise in Deutschland uns helfen, vor allem auch im B2B-Bereich, was komplett oder fast noch neu ist in der Plattformwelt, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und das kann von uns deutlich von Vorteil werden. Also lassen Sie uns diese Ideenstränge zusammenbinden im Oktober und lassen Sie uns gemeinsam darüber diskutieren, wie in Deutschland digitale Plattformen weiter gefördert werden können. Das alles tun wir mit internationalen Vordenkern und auch mit dem deutschen Mittelstand, den wir gemeinsam natürlich herzlich begrüßen. Ich darf ganz herzlich mich bedanken bei Hamidreza Hosseini von Ecodynamics and also thank you again, Peter, for your input. We're looking very much forward hosting you in October. Thanks again, guys. Great. My pleasure. Thank you. Vielen Dank.